Hi everybody, thanks very much for coming here tonight. Tonight I will tell you a bit of a story of what I've learned about two things that are very important for politics and society, and very important in the present era, and I think are very important to people in this room specifically. Digital culture on the one hand, all the new culture that is connected to the digital technologies we use, and protest movements. Movements, social movements, people movements that engage in protest to campaign for social change. Большое спасибо за то, что вы все пришли сегодня сюда. Паоло есть несколько историй, которые он бы хотел вам рассказать. И сегодня эти истории будут связаны со следующими вопросами. Это, во-первых, политика и общество. С его точки зрения, именно для белорусов эта тема будет достаточно актуальна. Взаимодействие политики и общества. Кроме того, это дигитальная культура, культура отношений, связанных с сетью, а также протест, различные протестные движения, то, как в протестных движениях проявляются люди и какие они пытаются донести ценности. So the things that we'll talk about today are based on the work that is contained in these two books. One book is about social media and activism, looking at the new forms of organization. And the second book, The Mask and the Flag, looks at the new protest culture, at the new content of protest, at the new worldviews and values that are emerging out of contemporary protest movements. Вещи, о которых будет сегодня говорить Паоло, так или иначе связаны с содержанием его книг, которые уже озвучивали. Это и вещи, связанные с новыми формами протеста, то есть маска и флаг, те формы, которые приобретает протест в современной жизни, а также то, как современные медиа, современные сети, такие, например, как Twitter, организуют общество. So when I think about protest movements, I don't know what's the first image that you have in your mind, right? I don't know if it is still the protest of the workers' movement of the 1917 revolution. I mean, when I think about protest movements, the first image that comes to my mind is this one, right? The Tahrir Square in central Cairo, filled to capacity with thousands of people protesting against an unjust regime. Интересно, что вам приходит в голову, когда вы слышите слово «протестное движение». Приходят ли вам в голову какие-то картины из истории 17-18 столетия? Ему в голову приходит вот эта картина. Это то, как люди реагируют на несправедливость, возмущены несправедливостью. Or this other image. That's Spain, that's Puerto del Sol in central Madrid, and the Indignados protest that started in May 2011 to protest against the economic crisis and the consequences on people, unemployment, and especially on young people, youth unemployment. Еще одна картина, также иллюстрирующая протестное движение, это 2011 год, Испания, Мадрид. Люди, протестующие против кризиса, против безработицы, ухудшающихся условий жизни. И большая часть протестующих молодые люди, потому что именно они оказались самыми затронутыми этим кризисом. So we can say that all these different movements, and there are many others that are part of this group, the so-called movements of the squares, Occupy Wall Street, the movements in Turkey and Brazil, are all parts of a global wave of protest, right? That started in 2011 and it is ongoing, and is a wave of protest that is fundamentally concerned with democracy. It is based on the assumption that democracy is not there, either in Egypt, so in a dictatorial country, but also in Spain or Greece or the US. Nominally democratic countries, but countries where nonetheless people feel that there is no real democracy. The democracy that there is just a farce. Все эти примеры – это лишь частные случаи общего протеста, общего протестного движения, которое идет по всему миру, в том числе в Турции, в Бразилии. Все это примерно началось в 2011 году. Что самое интересное, очень часто протестные движения возникают не в странах, в которых действительно нет демократии, а именно в тех странах, которые зарекомендовали себя как зрелые демократии. Именно там люди ощущают, что та демократия, которая у них есть, это неправильная демократия, неполноценная. Digital media are a key part of this protest, are a key part of the way in which these protests are organized, the way in which they are mobilized, and of the way in which people participate in these protests.
Digital media are everywhere to be seen in this protest. I mean, what you see there is a picture I took in Tahrir Square in Cairo, where I had occasion to spend quite some time, a year and a half, working there and following the revolution there. What you see there, it looks like, you know, somebody raising it looks like a Moses tablet almost, you know, but it's actually, it's an iPad, right? It's an iPad, and he's using the iPad, you might wonder why, he's using it to film the protest and to stream it online, right? Цифровые вещи необходимы именно для того, чтобы организовывать эти протестные движения, их управлять протестными движениями. Эта фотография была снята, предыдущая фотография с планшетом была снята в Египте, в Каире, где Паоло провел определенное время. Вы видели на фотографии человека, держащего в руках iPad. Практически это выглядело как Моисей, получивший скрижали от Господа, но на самом деле он просто использовал iPad для того, чтобы записать все то, что происходило в это время на этой площади, и передать в сеть, чтобы больше людей могли с этим ознакомиться. This other example comes from Occupy Wall Street in New York City. You can see a woman who is streaming, like is video recording a protest scene, and you can see, if you look close enough, I mean, you probably won't see that she's basically filming one of these handmade protest signs that people were producing using pizza cardboard boxes, right? Which were one of the most recognizable signatures of this protest wave. Фотография еще одного протестного движения, это Нью-Йорк, и дама на фотографии пытается сфотографировать человека, держащего коробки из-под пиццы, которые стали одним из ключевых, знаковых символов этого протестного движения. I mean, actually, in my book, Twist and the States, I also start with a scene like that, you know, during something I witnessed, a scene I witnessed in central Cairo during an eviction by the military of the occupied squares in 2011, in July 2011, where I noticed the person was there with her smartphone tweeting, and I found it quite kind of significant to me, really captured a bit this kind of new experience of protest in digital times. Одним из таких ярких эпизодов, которые запомнил Паоло во время протестов в Каире, был человек, который на площади, который занимали войска, который писал сообщения в Твиттере о том, что сейчас происходит. So I'll do a bit of reading. Let's see how it works of this scene I saw there, which inspired me a lot in writing the book. Немного чтения из книги Паоло, как раз это описание той ситуации, которая вдохновила его достаточно сильно для написания этой книги. A few meters to my left, I noticed a young Egyptian woman standing by the fence. She was in her early 20s, with long, curly black hair and a pair of designer glasses. Примерно в 2 метрах слева от него стояла женщина, примерно 20 лет, в дизайнерских очках, черноволосая. I guess she was from an upper class area of Cairo. Она была из высшего слоев общества Каира. Like Mahdi, Mohandesin, these are all names of neighborhoods. Mahdi, Mohandesin, я так насколько понимаю, это ведущая элита общества арабского. Reaching into her bag, she extracted what I recognize as an HTC phone. Засунув руку в сумочку, она достала телефон HTC. She aimed the phone's camera at the square and snapped a picture of yet another violent arrest. Она направила камеру телефона на площадь и сделала снимок. Then she started tapping her fingers on the keyboard. Начала печатать. She stared for a second at the screen. Она взглянула на экран. Before clicking the enter button. И отправила сообщение. And then furtively put the phone away. И убрала телефон обратно. As though worried she might be noticed and targeted. Как будто опасаясь, что кто-то может заметить ее, то, что она сделала. At that point, a group of protesters ran towards us. Группа протестантов бежала навстречу им. Fleeing from a group of military policemen chasing them. За ними бежала группа полицейских. We both vanished from the square, running in opposite directions.
и они, Паоло и дама, которую он написывал, исчезли из площади. So I mean, this is a scene that represents for me, condenses for me a bit of the contemporary protest experience, which is not online and offline, not tweets and the streets, but the two things together. И с его точки зрения именно это и отражает суть протеста сегодня. Не просто комментирование онлайн и офлайн, и не только твиты с мест событий, а и это вместе. Because our lives are permeated with digital media. В нашей жизни очень много различных цифровых медиа. I mean, they are increasingly part and parcel of our everyday life, of the way in which we meet people, of the way in which we work, of the way in which we consume, of the way in which we organize. Therefore, it is no surprise that they are used for protest purposes as well. Цифровые медиа во многом определяют нашу жизнь. Они определяют то, как мы работаем, то, как мы знакомимся с людьми, то, как мы потребляем различные товары. И поэтому неудивительно, что именно они определяют и протестное движение тоже. An example of this compenetration, of this intermixing of online and offline is provided by this picture, where you see these hashtags daubed on the walls of Tahrir Square. You know? These are hashtags, but hashtags turning into graffitis. Ярким примером того, как онлайн и офлайн детали проникают друг в друга, вот эта картина на экране, где хэштег, мне кажется, цифровой и цифровая деталь стала элементом граффити на стене. Actually, there, keeping on this picture, you can see, the hashtags of the main day of protest that were used, like Jan 2015, which is the main day of protest, the first one, Jan 28, May 27, June 28, and July 8. These are all protest days that mark different phases in the revolution. На стене написаны основные дни протестного движения. What you see here is instead the Facebook event that was created to launch the revolution on the 25th of January 2011, right? А это страница из Фейсбука, которая и стала началом протестного движения 25 января, во вторник, 12 утра до 11 вечера. So it's quite a curious thing, right? Because mostly we use Facebook events to get drunk with our friends, right? Or to go to a party or to do other entertainment activity. Instead, in this case, the Facebook event was used for a far more serious and political purpose. That is, organizing an event that is a revolution. Это очень удивительное использование Фейсбука. Обычно события в Фейсбуке используются для организации вечеринки с друзьями или какого-нибудь другого времяпрепровождения с друзьями. Здесь же Фейсбук был использован для организации события другого масштаба, для организации революции. Egyptian people joked that the 2011 revolution was the first pre-programmed revolution. Люди в Египте шутят, что революция 2011 года в Египте была первой заранее запрограммированной революцией. The first revolution that you could get on your Google calendar, and the first revolution you could RSVP to. Это первая революция, которую можно отразить на календаре Google, и первая революция, которую вы можете пометить как «пожалуйста, ответьте». I don't know if Lenin would have liked to have the October Revolution on his Google calendar, but still. Паоло сомневается, что многие захотели бы точно так же отметить в своем гугловском календаре Октябрьскую революцию, но все-таки. This Facebook event was circulated very widely. It reached 1 million people online. And it was RSVP, people confirmed, like tens of thousands of people confirmed their participation in the 25th of January day of protest. Это событие очень на Фейсбуке пользовалось большой популярностью. Сотни тысяч людей подтвердили свое участие в этом событии. So obviously, not 1 million people, nor 100,000 people participated in the first day of protest. As many people in this room who have used Facebook events will know,
you don't get the same people who RSVP to the actual event. I don't know how many people RSVP for this event, if at all. Естественно, вполне возможно, что вполне вероятно, что не все те люди, которые подтвердили свое участие в этом событии, не 100 тысяч заявленных, не те, которые отвечали на это событие, которых примерно 1 миллион насчитывается, действительно принимали участие. Однако это впечатляющие цифры. Still, I mean, despite all the skepticism and cynicism we can have about digital media and their effects, much of it actually justified, there is little doubt as to the fact that this page was instrumental in getting the first critical mass of people who took to the squares in Cairo. Несмотря на то, что многие люди могут быть достаточно скептичными о влиянии цифровых медиа и о самом их характере. Однако следует признать, что именно цифровые медиа сыграли свою решающую роль в рекрутизации большого количества людей на события в Каире. In a country like Egypt, faced by huge problems such as poverty, unemployment, dictatorship, human rights violations, environmental problems, and in the lack of strong political organization, or alternative political parties, somehow, surprisingly, a Facebook page and various activists collaborating to it or to other online sources seem to act as a substitute for the revolutionary party of the past. В Египте сложилась определенная ситуация, когда в стране достаточно много проблем, связанных и с общим уровнем жизни, и с защитой прав человека, с экологическими проблемами, и с нехваткой демократии во властных структурах. И кроме того, в стране отсутствовали определенные властная организация, при помощи которой люди бы могли дать себя услышать. Кроме того, политические партии недостаточно сильно развиты. Именно в этих условиях страничка в Фейсбуке, а также ряд активистов, которые взяли на себя организацию этого протестного движения, явились определенным образом заменителем всего этого. And this importance of digital tools led many journalists, especially in the West, to coin a number of very dubious terms, such as Facebook revolution, Twitter revolution, Revolution 2.0, Cyber Revolution, Wiki Revolution, add your own favorite prefix or suffix having to do with digital revolution, which I think are being more of a distraction, more of a kind of false representation of these actual protests than a clarification of what they are about. И, естественно, после таких событий, особенно на Западе, большинство журналистов стали жонглировать словами. Появлялись и революция в Фейсбуке, революция в Твиттере, Вики-революция. Вполне возможно добавить любой префикс и получить новый тип революции. С точки зрения Паоло, такое жонглирование терминологии скорее отвлекало от изучения самого события, запутывало и не позволяло исследовать его более пристально. Because it is often too easy to confuse the action with the tools used for the action and to forget about the people who actually carry out the action. Потому что очень часто можно очень легко подменить событие теми инструментами, которые были использованы для того, чтобы это событие произошло. So what I want to raise is a number of questions. I mean, having introduced this topic, I mean, what is the actual effect of digital media on contemporary protests? Are digital media really, as some techno-optimists, techno-utopians tell us, kind of the solution to all the political problems of organization we have nowadays? И здесь Паоло хотел бы отметить следующее. Задаться следующим вопросом. Являются ли цифровые медиа определенными спасением для решения существующих проблем в политической жизни? Or are they big dangers, big risks for protest mobilization, as some people tell us, as some techno-pessimists tell us? Либо же наоборот, являются ли они очень большим риском, являются ли они большой угрозой, как заявляют некоторые технопессимисты? To what extent do they really change the way in which we protest, in which we come together, in which we make our voice heard? Каким способом и насколько сильно, насколько значительно они изменяют наш протест, то, каким способом мы выражаем свое несогласие? What is new and what is old? Что новое, что старое? So entering this debate, I don't know how many people in this room will know this person.
Паоло не уверен, что Yeah. многие люди Hands up. знают человека этого. An instant poll. I know it. И просто поднять руку те, кто знает. Yeah, this is possibly what I think is the most famous Belarusian outside of Belarus. Это наиболее известный белорус за пределами Yeah, now you also have a Nobel Prize, so might be outstep. I mean, say until today. До сегодняшнего дня, сейчас у нас уже есть Нобелевский лауреат. So for the people who didn't raise their hand, this person is called Evgeny Morozov, and he is possibly the most famous internet critic and internet analyst nowadays. Для тех, кто не поднял руки, это Евгений Морозов, один из наиболее известных белорусских интернет-критиков на сегодняшний день. He represents the first position I mentioned, not actually the second position I mentioned, techno-pessimism. Он является технопессимистом, то есть представляет вторую точку зрения, которую озвучил выше Паоло. In a number of books, there was a surprise. Okay. What? Okay, it's fine. In a number of books, starting from Net Delusion, Morozov has been one of the most clearest and convincing critics of some of the problems we have when we approach the role of digital media as political tools. Господин Морозов последовательно и настойчиво критикует роль и средства цифровых медиа. I mean, fundamentally, he has argued that social media and the internet more generally are more of a danger to protesters than they are actually something that can help them. С его точки зрения, социальные медиа, в принципе, интернет представляют собой для протестующих достаточно большую опасность, и эта опасность гораздо сильнее, чем та помощь, которую они могут предложить. So why is the reason for that? I mean, the first reason, and here comes the surprise cat. Первая причина. The first reason is this cat. И это первая причина. It looks very like a very nice cat, very smiley. Очень милый кот, улыбающийся. But actually, be very careful to this cat. Но будьте аккуратнее с этим котом. I don't know how many people have read Bulgakov in this room, and I don't know how many know about Behemoth, the famous cat. Многие в этой комнате, в этом зале читали Булгакова и знакомы с его персонажем котом Бегемотом. I mean, obviously, this cat is one example of lol cats, or funny cats, or cute cats, right? Would have become one of the most recognizable elements of contemporary internet culture. I mean, I personally prefer more the second cat, it's more cuddly. Эти милые котики один из наиболее популярных интернет-мемов и представителей, скажем, интернет-культуры, интернет-общения. I mean, obviously the problem is not with cats themselves. We know that cats are always egotistical and evil anyway. Возможно, проблема не только с самими котами, хотя мы знаем, что коты по своей натуре это эгоистичные и злобные животные. I mean, the problem is what cats represent as one of the many entertainment contents that have become dominant on social media. Эти котики репрезентуют тот развлекательный контекст, которого очень много в интернете. And we know that social media are used a lot for entertainment purposes. Yeah. И социальные медиа в большинстве своем используются именно для развлечения. They're used to watch images of dogs doing strange things. Например, чтобы разглядывать картинки собак, делающих странные вещи. They're used to write tweets about Justin Bieber or Rihanna. И что произошло с Джастином Бибером или Рианой, последние сплетни. They're used to do stupid challenges like ice bucket challenges, throwing ice on your head for no reason. Смотреть за людьми, делающие странные вещи, например, опрокидывание ведра с кубиками льда на голову себе. Actually, to some extent, social media have become a sort of development of reality television, right? I mean, while reality television was some weird people before acting out things for us,
Now everybody is acting out for everybody else. С точки зрения Паоло, социальные медиа стали некоторым продолжением реалити-программ. Если ранее в одной закрытой комнате люди делали странные вещи и все остальные смотрели, сейчас социальные медиа представляют возможность каждому оказаться в этой комнате, делать странные вещи, в то время как все остальные будут зрителями. A second problem that Morozov raises is this idea of clicktivism. I mean, which is represented in this internet meme. You know, hey, I posted something on Facebook. I'm an activist. I mean, this idea that many people get the illusion that just by clicking or writing a stupid post, they are freedom fighters, whatever. Другой проблемой является такой распространенная проблема коллективизма, когда люди, просто кликнув или запустив что-то в интернете, в социальных сетях, считают, что они уже активисты и борются за свободу. And the third problem is represented by the face of this guy, who we recognize as Edward Snowden, the US information analyst who has revealed the huge internet mass surveillance program waged by the US National Security Agency. И третья проблема представлена этим господином, господин Сноуден, информационный аналитик США, который рассказал всему миру о том, что секретные службы США отслеживают определенные интернет-сообщения и пытаются контролировать интернет-трафик. I mean, we are increasingly aware of the extent to which various security agencies, the National Security Agency in the US, GCHQ in the UK, another security agency, use social media also as a tool of information gathering about what people do for purposes of surveillance. И мы начинаем понимать, что различные службы, различные специальные службы, секретные службы по всему миру, и в США, в Великобритании, во всей видимости в других странах тоже, используют социальные медиа для сбора каких-либо сведений. So, besides that, I mean, besides kind of the US security agency, we know that also people who don't have direct access to the back end of Facebook or Twitter, such as security agencies in other countries, can use social media as a means of surveillance of activists. Because while in the past the KGB or the Stasi had to actually follow you to know where you were and what you were doing, now you're directly posting it on social media, as the saying goes. И, естественно, все это делается не только в США и там, в Великобритании, но также и в других странах. И если ранее представители КГБ или немецкой штази были заинтересованы знать, где вы находитесь, что вы делаете, то теперь представителям этих структур достаточно посмотреть ваш профиль в социальной сети. So, at this point you might guess that I'm kind of taking Evgeny Morozov's position, that I'm kind of proposing that actually techno-pessimism is the right line. But actually what I'm going to tell you is that neither techno-pessimism nor techno-optimism is the right answer to social media and activism. Возможно, именно на этом этапе вы захотите согласиться с Евгением Морозовым, то есть разделить точку зрения технопессимистов о том, что цифровые медиа, социальные медиа несут лишь опасность, однако с точки зрения Паоло истина где-то посередине, и мы не можем быть ни слишком оптимистами, ни слишком пессимистами по этому поводу. Techno-pessimists and techno-optimists are wrong because they're both right. И те, и другие, технооптимисты, технопессимисты ошибаются, потому что они правы и те, и другие. In the sense that the internet is neither just a tool of domination and control, nor a tool available for people for their own liberation and emancipation. С одной точки зрения, интернет действительно не является средством контролирования всего и всех. С другой точки зрения, это не является и инструментом для освобождения и эмансипации всего и всех. And the reason why is that because it is not just a tool, it is a space. It is a space that goes with its own culture, and it is a space in which we are increasingly immersed, right? So it cannot just be reduced to either bad things or good things. Прежде всего, это потому что это просто инструмент. Это пространство, в котором мы достаточно сильно интегрированы, и инструмент не может быть плохим или хорошим. Yeah. So it is better conceived of as a contested space, as a battlefield, in which different social forces fight against one another.
corporate forces, authoritarian political forces, and democratic popular forces. Лучше рассматривать интернет как арену для битвы, как площадку для каких-либо действий, в которой принимают участие различные силы, корпоративные, авторитарные, демократические. Finally, it is a space that increasingly defines the way in which we live and the cultural codes to which we think about ourselves and society. Это пространство определяет тот способ жизни, в котором мы живем, а также то, как мы воспринимаем окружающую действительность. I mean, a pair of graphs visualize the increasing penetration, increasing importance of internet in our lives, which explains why it is becoming also so important for protest. Данный график показывает тенденцию к росту пользователей интернета и точно так же показывает, почему интернет важен для нас сегодня. This graph represents the revenues of Google from 2008 to 2015, which is a more general representation of the growth of the new economy across a number of countries. Доходы Google за определенный период, соответственно, это которые отражают, насколько пользователи стали чаще использовать интернет. This other graph represents the growth of internet users in a number of countries that have been involved in the protest wave of 2011. Эти графики представляют количество пользователей интернета, которые так или иначе были вовлечены в протестное движение 2011 года в разных странах. As you see in this graph, internet penetration is one of the few things that are going up in present society. You know? When you look at the economy, it's going the other way. Возможно, использование интернета на современном этапе жизни – это одна из тех немногих вещей, которая все-таки увеличивается и растет в целом мире. In a general picture, worldwide, we know that we are approaching the near majority of the population being internet connected. В принципе, мы приближаемся к тому уровню, когда абсолютное большинство населения так или иначе пользуется интернетом. So, for this reason, it is not at all a surprise that the internet is becoming so central as a battlefield for contemporary protest. Именно поэтому неудивительно, что именно интернет становится ареной для боевых действий, боевой площадкой для протестующих. And it's not because it is good or because it is bad. И не только потому, что он плох или хорош, but because it is, and it is central to the way in which we produce, consume, distribute, and organize. Но не только потому, что он плох или хорош, а именно потому, что он занимает центральное положение в то, как мы что-то создаем, распределяем, то, как мы живем. I mean, I know that Marx is not very popular for many Belarusians due to the obvious history of authoritarianism and state socialism. Паоло знает, что Маркс не сильно популярен среди белорусов благодаря нашей истории. Yet I will use an example from Marx. Однако будет пример из Маркса. Just to make you a bit angry. Чтобы немножко вас расшевелить. Yeah. I mean, what is interesting for Marx is that the industrial factory for him was two things at the same time. The factory, the industry. И с точки зрения Маркса промышленность для него имела две стороны. I mean, on the one hand, it was a tool of domination, of control, of exploitation by one class on another class. С одной стороны, это был способ подавления одним классом другого класса. On the other hand, though, it was also involuntarily a place that allowed the working class, the people, to organize themselves to get their rights. С другой стороны, именно на фабрике, на промышленных производствах, именно промышленные производства, фабрики позволяли рабочему классу самоорганизоваться. And it was because of the fact that people, in order to produce for capitalist purposes, needed to be concentrated in the same place. And by being concentrated in the same place, they could get to know each other, they could develop a sense of solidarity, and they could organize. Для того, чтобы производить что-то для капиталиста, людей нужно было собрать в одном месте. После того, как люди собирались в одном месте, они самоорганизовывались, они начали испытывать чувство общности друг с другом. И таким образом начинало зарождаться протестное движение. I mean, in a way, one could take social media as an equivalent of the capitalist factory.
В принципе, социальные медиа можно рассматривать как эквивалент капиталистической фабрики. They are central to the way in which people work and in which people consume. Она занимает центральное место, то, как люди работают и как люди потребляют. And if the factory allowed for physical concentration, social media are about a connection among different people, which can in turn facilitate the organization of political phenomena. Если промышленная фабрика позволяла концентрировать большое количество людей в одном месте, то социальные медиа, цифровые медиа позволяют обеспечивать связь между различными людьми. No. This is why one sees in contemporary protest some very paradoxical things. I mean, things that look very paradoxical, especially for people who have grown up associating corporate symbols with symbols of the enemy. И поэтому в протестные движения дали несколько достаточно парадоксальных примеров. I mean, in different countries that have been invested by contemporary protests, one sees how different digital symbols, including corporate logos of Facebook and Twitter, have been appropriated by protesters as protest symbols. Очень часто именно корпоративные лого, корпоративные символы принимаются протестующими в качестве символов их протестного движения. Which, I mean, paradoxically, again, using a dangerous example, I realize has some parallels to the way in which symbols of labor were used by the labor movement. The hammer and sickle, for example, as symbols for the labor movement. Примерно точно так же, если провести достаточно острую параллель, это то, как символы труда, серп и молот, использовались в трудовом движении. What you look, for example, what you see in this slide is a symbol that all of us will recognize, right? Probably our grandparents will not know. If you draw that to your grandma or your grandpa, they probably don't know what it is. They will take it for whatever, Chinese symbol or whatever. Вполне возможно, символ, который вы видите на экране, все вы хорошо знаете. Возможно, ваши бабушки, дедушки, для ваших бабушек, дедушек это составит сложности, они решат, что это какой-либо китайский символ. Однако для присутствующих это будет сложно. It is obviously a switch on, switch off symbol, and the script in Arabic you find below is a shah, the people, right? So it's quite curious how a digital symbol is associated with the idea of the people. The idea of the political community, the idea that there is a collective actor which is made by all of us. Это символ обозначает включить, выключить, а на арабском внизу написано слово шаб, что обозначает народ. И очень интересно по этому примеру отследить, как сочетается символ из цифровых медиа, скажем, и абсолютно и протестная идея. Как оно объединяется вместе, чтобы стать символом политического единения. This is another example. Also, this example, when I saw this, I was quite shocked. I mean, like, it's as if you would find a Coca-Cola graffiti, like used as a protest symbol. But this is obviously kind of a Facebook logo, scratched a bit on top because evidently some people didn't like it, with another graffiti which is from the 6th of April protest group, the most famous revolutionary group in Egypt. И еще одна фотография, на которой корпоративный символ Facebook, примерно с точки зрения Паоло, это примерно как если бы символ Coca-Cola использовался примерно на такой же фотографии. То есть корпоративный символ Facebook и символ движения 6 апреля, одного из наиболее популярных групп во время протестного движения в Египте. And you also see it used in street art. I mean, this is obviously an ironic. Also more ironic than ones before, if they were ironic, graffiti where you have a please log in here sign which was painted on one of these walls of concrete which were built around Tahrir Square by the army to stop protesters from entering the square. Еще одна фотография достаточно ироничная. Эта стена окружала площадь, на которой собрались протестанты, была построена армией, и на блоках бетонных написано «Пожалуйста, логиньтесь здесь». So one can see here a kind of a weird parallel, right, between these symbols, which are not political at all to start with. They are corporate symbols, symbols of companies, right, and all political symbols. I mean, like they are used in the same way as the circle A of anarchism, right? And it is quite shocking because, again, they are not political symbols, they're actually symbols of capitalism, yeah? But they're used in a political way. С точки зрения Паоло очень странно, как
именно корпоративные символы, все-таки это корпоративные символы, это символы компаний, используются в протестных движениях. И символы компаний, символы капитализма используются для выражения определенных политических ценностей. I mean, possibly the funniest and more, the strongest representation of this weird crossover between digital culture and protest culture is this. This is a cover of a book by Mustafa Shape. It's always a kind of satirical book, where you see the prototypical Egyptian protester represented there. Еще одним забавным переплетением цифровых медиа и протестных медиа является обложка книги Мустафы Шейпа, на которой он изобразил типичного арабского протестанта. This is a representation of what in Egypt became known as Shabab al-Facebook, the Facebook youth, right? И именно таким революцией Египта египетский протестующий стал известен на Фейсбуке. Yeah. And what you see there is really kind of a representation of the contradictory culture, of the contradictory nature of contemporary youth culture and digital culture. Естественно, это очень яркая персонификация и репрезентация противоречий, которые существуют в цифровых медиа, в протестной культуре. I mean, he's carrying a flag, which again is a confirmation of what I said before, you know, where Facebook and YouTube corporate logos are used much in the same way in which we are used to see Circle Hay of anarchism or red stars used in previous political movements. На флаге у протестующего корпоративные символы YouTube и Facebook, и они использованы точно так же, как ранее использовались политические символы, например, у анархистов или, к примеру, Серп и Молот. The two small logos next to the flag are the logos of two major football clubs in Cairo, El Ahly and Zamalek, whose hooligans were one of the most important components of the revolutionary militias. И на заднем плане логотипы наиболее популярных футбольных команд в Египте, и потому что футбольные болельщики были одной из двигающих сил революции. On the shirt, you will obviously recognize the face of Che Guevara, right? That's something I guess we all know. На майке Че Гевара, все их знают. And the Arabic script on the face of Che Guevara is El Islam huwa el hal, which is a slogan from the Muslim Brotherhood. Islam is the solution. Yeah? И на майке с Че Геварой написано определенный девиз «Ислам – это решение». So we have Che Guevara, Islam, and then a bit of weed coming out of marijuana coming out of the Таким образом, на фотографии очень хорошо соединяются Че Гевара, ислам и немножко марихуаны, выглядывающие у него из сумки. So clearly things that don't go well together, but they are in a way really a portrait of the eclectic and contradictory culture that we experience every day in social media, right? In which things that are apparently irreconcilable are coming together. И это хороший пример эклектичной и достаточно противоречивой культуры в цифровых медиа, которые у нас есть сегодня, когда с первого взгляда абсолютно несовместимые вещи логично соединяются вместе. So in this context, what one might get is an impression of political vacuousness. This idea of, you know, in the past movements had all these big ideals, be they right or wrong, you know, but they had these big ideals, socialism, or big son of socialism, you know, paradise on earth as promised by Marx, or whatever, freedom for liberals. Может казаться, что, судя по всем этим картинкам, может казаться, что за всем этим сегодня, за революциями, существует политический вакуум. То есть нету таких глобальных идей, например, равенство для всех, свобода для всех, скажем, счастье в ближайшее время и так далее. Yeah. One might get the impression instead the contemporary utopia of these movements is a kind of like utopia, you know, like a Facebook world in which you're constantly liking and sharing and poking people. Кажется, что основными ценностями современных людей может стать такая Facebook-утопия, где все лайкают друг друга, делятся забавными картинками либо интересными фактами. Instead, the utopia of these movements is far more complex. I mean, the Facebook logo tends to represent something that is far beyond Facebook.
And that is the imaginary of connection, of friendship, of autonomy, of liberty that lies at the heart of the Web 2.0. Однако на самом деле идея, лежащая за этими картинками, гораздо более глубока. И Facebook — это не только корпоративный символ, но и символ связи между людьми, солидарности, дружбы, помощи и поддержки. And it is any political imaginary that is not univocal. It is, again, a contested space, a contested terrain. It can be used by capitalist companies, by Uber, by Airbnb to get people to work more for less money, but it can also be used by democratic movement to improve the conditions of the people. Таким образом, цифровые медиа неравномерная площадка, оно может использоваться очень большим количеством игроков, в том числе и компаниями, и представителями властных структур. On this slide you also have the Facebook girl. You see that pretty much the same motifs are repeated there, right? Again, there is a very kind of weird, use of symbols together, cigarettes, a joint, Facebook flag in pink, obviously, to respect gender colors. И на этой фотографии примерно идея этой фотографии повторяет предыдущую. Дама с флагом Фейсбука, одета в розовое, на рубашке, на майке изображен популярный певец. Yeah, but what matters here again is really how digital cultures become not just a technology, not just a tool, not just an apparatus that allows us to do things better, quicker, faster, but also a cultural code through which we understand the world around us. Кроме того, цифровые медиа стали не только средством, инструментом, при помощи которых пытаются сделать мир лучше, но определенным культурным кодом, который люди очень хорошо понимают. Here we have another example. This is a sign, a protest sign in Occupy Wall Street with error 404, democracy not found, which is obviously a joke on the message on the browser, error 404, page not found. На фотографии знак, который был сфотографирован на улице, ошибка 404, которая обычно появляется, когда запрошенная пользователем страница не найдена, ну и со слоганом «Демократия не найдена». Достаточно ироничная фотография. And there have been all a number of other phrases coming from digital culture that have been used in contemporary protest. Точно так же существует в современной протестной культуре существует ряд фраз, которые пришли из цифровых медиа, используются широко в интернете. Including, if the system is not working, reboot the system. Например, если система не работает, перегрузите систему. Or downloading democracy, work in progress. Загрузка демократии. Процесс начат. What is interesting to me about all this example is again how it demonstrates the fact that digital culture is a language, a code, in which all this imaginary of sharing, downloading, uploading, rebooting comes to be a way in which activists can present in a contemporary language a number of demands that are in a way the usual demands of protest movements. С точки зрения Паоло, вот эти фразы, которые пришли из интернет-сленга, показывают, что существует определенный цифровой код, который хорошо используется всеми участниками протеста. И активисты пытаются с помощью этого кода, загрузка, перезагрузка и так далее, показать, как можно донести чаяния протестующих. Demands for liberty, for equality, for democracy, for human rights, for dignity, for bread. Demands that in a way have been the demands of all revolutionary movements since the French Revolution, at least. То есть требования протестующих о равенстве, и о свободе, о демократии, и о хлебе насущном. Примерно все те требования, которые протестующие высказывали со времен Французской революции. These demands are translated in a language that can make sense to the digital native generation, to the generation of millennials, people who would never listen to you if you speak their old ideological language of socialism, liberalism or anarchism. При помощи этого интернет-сленга интернет-активисты пытаются перенести старые все эти требования в язык, понятный новому поколению, цифровому поколению, которое
родилось на переломе тысячелетий. И никогда не будут слушать, если активист использует язык устаревший, говорит в терминах либерализма, социализма и так далее. Но необходимо говорить на том языке, который будет понятен большинству. I mean, and it is also a way to express a generational disconnect, right? Which I think is very important in these movements as well. The fact that this language, while can be understood by old people in this room, where I don't see anybody above 40 or even 30 years old, is actually completely mysterious to people who are just kind of 20 years older. Кроме того, этот язык, который понятен с точки зрения Паоло всем находящимся в этой комнате, является абсолютной загадкой и тайной для тех, кому, скажем, за 40 и выше. So in a way, this language becomes a metaphor for this new world that is promising a better future, a better utopia vis-à-vis the existing power structures and the existing people in power who are felt to be old, to be slower mentally, and to be completely incapable when it comes to any media and to anything electronic. Таким образом, вот этот цифровой код, цифровые медиа и являются метафорой для всего этого. Они обещают новую жизнь, лучшую жизнь, в которой заинтересовано именно молодое поколение. И они противопоставляются существующим властным структурам, в которых обычно задействованы люди постарше, которые достаточно часто абсолютно не способны использовать в своей обычной жизни цифровые медиа. So, I mean, just to use the last metaphor from Lenin, just to alienate the people who have not been alienated yet, you know, the famous «кто делать», or «what is to be done». Чтобы стормошить людей еще больше, Паоло использует метафору Ленина. Что делать? So the question, what is to be done in the sense of what should be the posture of people who believe in freedom, in democracy and equality when it comes to social media? Какое должно быть отношение людей, которые верят в свободу, равенство, хотят свободы и равенства? Какое должно быть их отношение к социальным медиа? I think that really to nail the point home, we cannot take either the techno-pessimist nor the techno-optimist position. Мы не можем принять ни сторону техно-оптимистов, ни сторону техно-пессимистов. You know, techno-pessimists cheer social media, seeing them as a solution for everything, as Evgeny Morozov describes in his book on solutionism, almost as doctors prescribing aspirin for every sickness. Техно-оптимисты стараются сделать социальные цифровые медиа средством решения любой проблемы. Как примерно доктор выписывает аспирин примерно на любое заболевание. I don't know if also in Belarus doctors do that. Возможно, в Беларуси доктор так не делает. Techno-pessimists take the opposite position, which is equally problematic, which is basically seeing social media as the space where all the evil things of society take place. You know, narcissism, loneliness, hate speech, and so on and so forth. С другой стороны, технопессимисты занимают также крайнюю позицию, полностью противоположную первой. Говорят, что интернет — это то место, где процветают все злое, что только может быть. И одиночество людей, и эгоизм, нарциссизм, неприятие другой позиции и так далее. Selfies. Эгоизм. Selfies. Selfies. I would like to reiterate. I mean, there are some people who, in front of social media, in front of the internet, and the big contradictions they present, the big problems they present, and all these problems I mentioned before, surveillance, consumerism, banalization, are looking for an ethical or religious, quasi-religious solution. И все проблемы существующие, так или иначе связанные с интернетом, излишнее потребление, скажем, очень часто еще связаны с проблемами религии. I don't know how many friends you have on Facebook who have posted "I'm leaving Facebook." Паоло спрашивает, сколько примерно у вас есть друзей, которые верят в Facebook? Yeah. I mean, and this is just an example of the attitude of many people who basically say, "Hey, I'm going to leave social media. I'm out of this. This is all bad and very stupid. I'm leaving. I'm going elsewhere." Как много людей готовы отбросить Facebook, уйти из него и уйти из социальной сети? But in a way, to me, this is like the response of the hermit,
right, of the monk back in the days, who is basically retreating from society and basically getting out of society to find a mystical response to the problems of the world, to the trouble of the world. Это примерно такая позиция именно ухода из социальных медиа. Это позиция странствующего монаха, который уходит в отдаленный скит и уходит и от мира сего. I mean, what is required is not a politics of exodus, it's politics of escape from the digital world and from digital capitalism, but a politics of radical engagement with the digital world. Это таким образом необходима не политика радикального эскапизма из цифровых медиа, а наоборот политика радикальной интеграции в цифровые медиа. The way to approach this is not to say yes or no to the internet and social media. It's not to think that there is a kind of easy solution either by embracing it wholeheartedly or retreating it equally wholeheartedly. Проблема не в том, чтобы сказать да или нет цифровым медиа, то есть это отвергнуть их, либо с воодушевлением бежать им навстречу. I mean, the matter is to push it towards our ends, both by constructing alternative platforms outside of Facebook and Twitter, and try to push platforms as Facebook and Twitter towards our ends, the ends of free speech and the ends of social mobilization. Более важным является их рациональное использование, то есть построение платформ по типу Facebook или Twitter, которые будут использованы более разумно с точки зрения активизма. I mean, I think that as the internet becomes more and more part and parcel of people's everyday life in different countries around the world, we can only expect that this process of conflict within and around the digital will become more and more prominent. Так как интернет и цифровые медиа все больше и больше входят в ежедневную жизнь людей, следует предполагать, что конфликты, связанные с цифровыми медиа, будут все более и более значительными. I mean, hopefully this conflict will be resolved towards progressive and democratic ends, but that will not depend on the technology itself. Вполне возможно, что эти конфликты будут решены достаточно прогрессивно, но не благодаря именно наличию такой технологии, такого инструмента. I mean, it will depend on the brain, on the heart, and on the hands of the people who are using these technologies and the way they manage to shape them towards democratic ends. И очень многое будет зависеть от ума, сердца, от устремлений и чаяний людей, которые будут пытаться решить эти проблемы прогрессивным способом. Thanks very much. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо, Паоло. Я бы хотел отдельно поблагодарить Паоло за то, что в ходе лекции он вспомнил именно белорусских теоретиков, которые пишут о социальных медиа, дигитальных медиа. И также хотел бы поблагодарить именно за эту критическую перспективу в отношении того, что такое дигитальный активизм и то, что сама идея дигитальной эволюции становится сама тоже такой консюмеристской идеей, такой технократической идеей, которая в различных контекстах, там, журналистские контексты, в том числе и в академическом контексте, да, превращается в какой-то такой, скажем так, фетиш, да, то есть именно то, что социальные изменения видятся как нечто возможное или происходящее только благодаря тем или иным дигитальным технологиям. То есть мне показалась эта критическая перспектива важна, и хотелось бы продолжить еще этот разговор, но у меня, в принципе, много вопросов возникло в ходе лекции Паоло, но поскольку я тут сегодня в роли модератора, а не ведущего и лектора, то хотелось бы дать слово и остальным высказаться, да. Попрошу, давайте, может быть, сделаем так, такие серии вопросов, может быть, 3-4 вопроса в одну серию, да, я вижу один вопрос, кто еще хотел бы выразить 2, второй вопрос, да. Пожалуйста, не забудьте представиться, да, и сейчас мы наведем еще на вас камеру, да, чтобы записать. Можно подойти сюда. Хорошо. По-английски? Наверное, давайте я предлагаю так. Перевод у нас есть, давайте по-русски, чтобы... Нет, но она просто не очень адекватно переводит. Ну, а остальные понятно. Я по-английски начали. Потом переведите сами себя, да?
Ну, давайте так. So, thank you. Представьтесь. Thank you. Просто ближе приводите вот так, микрофон сюда, к губам. Thank you very much for your lecture. My name is Yuri, so I'm like local activist. So, something in politics and art. I think even this event is a funny contradiction because it is organized by a very like right-wing fascist New Europe that promotes like very conservative ideas that Belarus is part of the Russian civilization. And this event is organized in like business centers that promotes very liberal ideas. And we speak about protest, which is very like radical. So it's a sort of conviction that we spoke about, like capitalizing on using like corporate symbols in protest, right? So it's just like my first idea. But my question is about what do you think? Like I know that you don't know much very well about Belarusian conflict, but the thing is, I was thinking a lot. I was part of the process like ever, like in New York, Europe, and I was thinking that the main strategy of this social network, Facebook, right, that is basically American invention, right, is to direct all these kind of things that organized events, right, into the idea of culture industry, like in terms of like it's not like so dangerous for contemporary power to organize like a concert, some kind of like commercial event, right? But as we saw, like if you try to organize something like political, right, it's automatically becomes very suspicious and dangerous for the contemporary power, right? And I think in this case, just my own opinion, in Belarus, it's a completely different situation because, for example, if you organize like a lecture or like just like political lecture like this, right, or some kind of like concert like punk gig, right, in like Europe or United States, right, like in a liberal country as well, right, it's not so dangerous, right? It won't be like so dangerous for the power, right, because it's part of the culture industry, right? It's not part of this political life. While in Belarus there are such things that even like punk concerts and like political lectures, right, can be like lectures that are really like radical, right? Not like this, like just like really liberal shit, right? But really like anarchist radical, right? So they can be right now openly organized, right? Я прошу прощения, можно ближе к вопросу. Если вопрос сам, то есть понятно. Okay, my question is like in this sense, what do you think like the difference between how political protests are organized in this kind of authoritarian post-Soviet states, like extreme example is Belarus, right, versus like neoliberal capitalist world where everything is completely different. И теперь перевод. Да. Короче, я начал с того, что я сказал, что я считаю, события достаточно парадоксальным, про то, что он говорил в своей лекции, поскольку Новая Европа, я считаю, достаточно правая консервативная организация, которая продвигает идеи. Это мероприятие организовано Еврокафе. Да, сама идея в том, что это часть Европы, да, и очень консервативная, любой присутствующей Европе, потом говорить, что он европеец, да, это скорее какой-то фашист, скажем, да. Вот, поэтому я считаю идея того, что Беларусь часть европейской цивилизации очень правая и консервативная. Вот. Потому что это вот как раз пример того, что он приводил, когда вот символы корпоративной Facebook используются протестующими, да, как какие-то передовые, то есть бла-бла-бла. Вот. Ну и, короче, мой вопрос заключается в том, что вот, я считаю, что Беларусь, вообще, как пример авторитарной постсоветской страны, да, представляет такой, пример того, как вот, я не знаю почему, вот, разные события, которые там в Европе, в пределах Европы могут быть организованы свободно, там, дискуссии, да, лично либеральные, да, то есть, вот, могут быть организованы свободно, там, концерты какие-то, которые не являются угрозой существующей власти, да, а тут такое происходит, что вот, действительно радикальные события, лекции, вот, не какая-то, конечно, это просто какая-то либеральная херня, там, в Минске, короче, вот, бла-бла, поговорили и все, то есть, ни о чем серьезном. Это же вот оторвано от контекста. Реально радикальные анархистские события, там, какие-то лекции, протестующие, вот, марш студентов, да, меня лично съезжали, там, пытались повесить, то есть, вот, такие события, как бы не могут быть, то есть, я имею в виду лекции и концерты, которые, они не могут быть организованы именно в Беларуси, то есть вот вопрос заключается в том, что в чем разница между ролью организации политических протестов вот в Беларуси, там, такой крайне авторитарной страной, короче, и там, в Германии, в США, короче. Да. Спасибо. Еще, где был вопрос еще? Вот с краю, возле... Давайте по одному, да, Паоло, if you
Can I ask a question? Yeah. I think I'm very happy that you like my quotes from Marx. That's what I take from your question. I mean, I don't know. I won't go into what, how this is applicable, or, I mean, I think the people in their own country need to figure it out, right? I mean, I'm not kind of entering here kind of other people's politics, and I mean, I think the people need to figure it out. I mean, what I talked about is what I learned through my trajectory, through my study, right? I think that, I mean, I try to show that actually it's a kind of contradictory terrain, a terrain of conflict, right? I think if you want to take the position that, Facebook and Twitter are Satan, I think you're not being very faithful to Marx either, right? Because Marx actually was denouncing capitalism, but it also knew that capitalism had certain things that socialist movement had to recuperate, right? So I think it's a bit of a naive position, right? Just to say, hey, the other people are evil and I'm the good guy. No, it's a bit of a religious position. I don't think it's a really political position. Well, I'm sorry, just in terms of the translation, if you could maybe simplify it and make it, once again, just for the translation, if you could say it again. Yeah, I mean, I think that first, again, it's not. I'm not intending to say what people should do in their own country, right? I mean, this lecture is about presenting what I've learned, right? Then it's, as all lectures, people, make sense of the things by themselves, right? And what I've learned is that, social media are a contradictory terrain, right? I mean, if you take an anti-capitalist, kind of pure one, kind of old style, it can be easy, but, it doesn't really get at the kind of complexity of the problem. С точки зрения Паоло, людям в каждой стране необходимо самим принимать какое-то решение. То, о чем говорил Паоло в лекции, это из его опыта жизненного, с его книг, с его мыслей по этому поводу. С его точки зрения, дигитальные медиа являются достаточно противоречивым ландшафтом, и придерживаться одной либо другой позиции, крайней позиции, не слишком разумно. Есть вопрос был следующий, да? Если можно представиться. Да, меня зовут Юрий, я, скажем так, просто интересуюсь такими темами. Мне было бы интересно узнать мнение Паоло. Вот по такому, так скажем, родился у меня вопрос такой вот именно в течение лекции. Смотрите, вы заострили внимание на том, что вот эти социальные сети, вот это вот цифровое пространство, оно прежде всего как инструмент. И инструмент, скажем так, более молодежный. Скажем, это свой язык молодой. А мне кажется, что вот этот вот молодой нонконформизм, который свойственен вот этой вот молодости, он получил просто достаточный инструмент для влияния на политическую нашу окружающую среду. И то есть он сам толкает их на этот протест. То есть я хочу спросить, можно ли рассмотреть эту цифровую среду как первопричину протеста, а не как инструмент самого протеста? Спасибо. Пока что, вот нам есть ли еще вопросы? Да, вот здесь вот вопрос на первом ряду. Поскольку если у вас длинный вопрос, то разбейте его на части, и с точки зрения перевода это будет проще и лучше потом в плане коммуникации. Ну, в целом лучше иметь короткие вопросы. Yeah, I mean, on this question, I think it's not social media that does the thing, right? I mean, as you say, it's youth is always rebelling, is always revolting, right? So regardless of the technological condition you have. Right? Обычно молодости свойственно протестовать вне зависимости от имеющихся в наличии технологий. Yeah. I mean, obviously, the thing that matters is that in each kind of technological era and era of economic development, this kind of protest will take different forms. И в различных ситуациях, в различных экономических ситуациях этот протест приобретет различные формы. Yeah, and I think what is important as a kind of research agenda going forward is to make sense of the ways in which this applies to digital media. That is, what are the new forms of organization, of leadership, of participation that you find in that
communication ecology. И что действительно важно, это то, какие именно формы вот эта вот организация при помощи социальных медиа, дигитальных медиа принимает какие формы. Ответили на ваш вопрос? Ну, в принципе, или что-то уточнить хотели бы? Ну, я немножко не то хотел сказать. Протест, он, в принципе, я понимаю, вот в чем протест, но я хотел спросить, что вот все-таки это достаточно сильный инструмент. Вот он может ли он толкнуть именно, как скажем, вот он Паоло сравнил вот это вот с фабрикой. Вот эта вот фабрика, она же организовывала рабочих в начале 20 века. А есть вот эти социальные сети, вот, диджитальные медиа, как мы называем, то есть они могут соорганизовать так, чтобы вот это вот, ну скажем так, критическая масса кликов, которая выведет потом людей на улицу. То есть вы спрашиваете, возможно ли это сделать? Да. С какой целью вы интересуетесь? Again, I think it's not something that is inherent in the media, right? Again, I mean, in a way, the same thing happened with the press, with leaflets or the radio. It's not that automatically they can facilitate protest. I mean, actually, obviously, they can be used as a tool, but then it will depend on two things. It depends on people's sentiments, whether they're happy with how things are or whether they're not happy, as well as leadership, whether somebody manages to capture the discontent they have. Опять же, Паоло говорит о том, что проблема не в самом инструменте. Инструмент может быть различный. Смысл в том, какие чувства у людей, какие интенции у людей, и есть ли достаточно лидеров для того, чтобы людей организовать. А интернет — это дигитальные средства, социальные медиа, не имеет никакого отношения. Давайте здесь завершим, да. Я, может быть, единственное, вот, комментарий с своей стороны добавлю, как я понял ваш вопрос или комментарий, ответ Паоло, да. То есть все равно как бы технологии являются социальными. То есть сами по себе как бы, машины не кликают. Хотя какая-то часть автоматизации где-то существует. Да? То есть невозможно свести технологию просто к машине, которая просто кликает и просто автоматом выводит людей на улицу. То есть все равно должно быть что-то, что как бы, мобилизирует как бы, людей. Да? Да. Спасибо. Да, пожалуйста. Всем здравствуйте, я могу сказать на английском и перевести потом. Ну, сначала представьтесь. Hello, my name is Svetlana. I'm from community of pirates in Belarus. So I want to ask you, do you know some communities or groups of people that are working with digital integration in society? So can you bring some examples maybe? And now I will translate it in Russian. Мой вопрос, знаете ли вы какие-то группы или комьюнити, которые работают с цифровой интеграцией общества сейчас? Может ли он привести пример? Could you just explain what you mean by digital integration? I'm not sure. I mean, You told that something like you told that there is such, you said social integration or something like this, and maybe I didn't understood this term correct, so I want you to say some more words about this. All right. I'm not sure. Just thinking. I don't want to make it up. I mean, what I think, possibly I talked about socialization or... Maybe I mean that people should be more integrated in internet sphere to understand how it works, to know its rules, and to organize themselves, make some movements or something. All right. I think the problem is that, some people, especially kind of radical orthodox militants of the left, take the idea that, this is all bad. Why is bad? Because it proceeds from capitalism, right? Also cars are bad then because capitalists invented cars, right? Also anything in this room is Satan because it comes from capitalism. The things are more complex than that, socialism recuperated industry for people's purposes, right? So I think my idea is that the problem is that often
Orthodox activists sounds like grandpas, like the grandpa was telling you, hey, you shouldn't go out because there are people giving candies out of school. Очень часто некоторые крайние активисты, например, считают, что все то, что произведено в капиталистическом обществе, все плохо. Технологии плохо, все, что нас окружает, плохо. Поэтому очень часто они звучат как дедушки. Не делайте это, не лезьте туда. So the matter is to realize, that we cannot, in the present conditions, we cannot really do without digital technology. Which doesn't mean that it is good, but we are immersed in it, right? It's not a choice, right? If you want to be part of society nowadays, luckily or unluckily, that's the technological situation you need to deal with, yeah? Мы не можем переделать существующие цифровые технологии. Мы не можем сказать, что они хороши или плохи. Нам приходится с этим жить, потому что они окружают нас каждый день. So there are many problems with it. For example, we know that Amazon and other companies, Uber, they're making huge amounts of money, right? While destroying kind of economic sectors. Yeah. The question is, what do you do about it? Yeah? К примеру, существует много компаний, как, к примеру, Amazon, они уже существуют и разрушают большие сектора экономики, однако с этим уже нельзя ничего поделать. And the kind of answer for me is what Italian autonomists call as kind of within and against kind of contemporary society or capitalist society. И что можно противопоставить капиталистическому обществу? There is no alternative between building an alternative. There is no position between building an alternative tools, such as the ones, open source software developers develop, like Linux and other systems, but also at the same time, fighting within the system, right? Because it's part of mainstream society. You cannot really retreat from it. Or if you retreat, you pay for that. С этой другой точки зрения, вполне возможно построить какие-то альтернативные системы, как, например, операционная система Linux. С другой стороны, уклониться от технологий, от мейнстримовых технологий невозможно, просто потому что за это придется заплатить. Yeah. Еще есть вопросы? Так, я вижу один на заднем ряду, и два здесь вот еще. Вот на заднем ряду. Сначала. Давайте. So I just have a short question. Yeah. My name is Anita. I'm a graduate of the University of Edinburgh. And you did this research, as far as I understood, field research on the Egyptian protest issue. And so you talked a lot about how it all started. So that there was this web page creating the group, the public events, how it started. But did you also do any research on the tendencies before that? So what actually led to the mobilization of those protesters, so how it all started, because I suppose that must have been some movements before that, so just in advance, perhaps a few years in advance, some smaller groups gathering together in the cities and discussing something. So if you studied this and if you could elaborate on that as well, it would be interesting. Totally. Можно вас попросить перевести? Да, я хотела спросить насчет протестов в Египте, то есть как все начиналось вообще? Я понимаю, что началось не просто с Facebook-группы, которая сразу же собрала миллион участников, то есть были ли какие-то еще до этого движения, какие-то собрания, может быть, более мелкие, которые вылились в этот протест? То есть как вообще он был мобилизирован? Вот это стадия до, да? Да. До технологическая стадия. Yeah, I think, no protest movements come out of the blue, right? All movements are children of previous movements. All movements are the inheritors of previous movements. Actually, it's quite surprising how little changes in protest movements. For how much protest movements are the most innovating part of society in many respects. But actually, you see that they all build into existing traditions of protest. The same went for Egypt, which obviously, again, it's not that protests exploded suddenly because of Facebook. No. It was a long history of protests, workers' movements in Mahal al-Kobra, for example, textile factory, youth movements such as Shabab 6 April, youth movement 6th of April, fighting more for democracy.
environmental movements, right? But the fact was that all these movements were very dispersed, right? I mean, as you have in every society, you have this situation, non-revolutionary. Любое протестное движение, хотя оно по своей сути достаточно несет перемены, достаточно инновационно, оно так или иначе является последствием уже существовавших в обществе протестных настроений. Естественно, ни один протест не рождается из ниоткуда. И точно так же в Египте до самой революции был ряд протестных движений и среди рабочих текстильных фабрик, и среди молодежи, молодежная группа 6 апреля, были выступления защитников окружающей среды. Однако все эти протестные движения были достаточно расколоты и разнесены во времени и пространстве. Yeah. So, as it happens in every country, you always have protests everywhere. It's amazing. I mean, even say China is considered one of the most authoritarian countries in the world. Still, I mean, if you look at China, actually, if you speak with Chinese people, there are labor movements in China, there are environmental movements. Yeah. Протестные движения есть везде, даже в Китае, который является на сегодняшний день одной из наиболее авторитарных стран. Существуют определенные протестные движения, например, в защиту окружающей среды. Plus, obviously, there was Tunisia just before Egypt, so he provided an example and almost a challenge, like an internet challenge. It was not the ice bucket challenge, it was the revolution challenge. Кроме того, до Египта было протестное движение в Тунисе, которое также получило определенное распространение в интернете, определенную известность в интернете. Yep. So, I mean, Egyptians didn't want to be seen as lesser than Tunisians. There was also an important element of kind of Arab culture, of pride. Опять же, египтяне не захотели ощущать себя ниже, менее достойными, чем тунисцы. Это очень уважение, и самоуважение — это важный элемент арабской культуры. Yeah. So I think really, again, just to reiterate a bit the point I made before, I mean, it's not that, again, Facebook made the revolution or that it was a revolutionary tool per se. Facebook is designed to make money, right? But it was used as a symbol, not just as a tool, but also as a symbol of a certain very confused and complex series of ideas, right? Which in a way pointed to something different from an authoritarian regime, a dictator not able to click on a mouse. И с этой точки зрения Facebook все-таки использовался как символ. Нельзя говорить о том, что Facebook сделал революцию. Все-таки Facebook — это платформа для зарабатывания денег. Однако Facebook стал тем символом, который помог мобилизовать людей и который репрезентовал всю ту противоречивую натуру протестного движения в Египте. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Меня зовут Арина, я аспирантка, и поэтому мой вопрос будет касаться социальной философии, и я прошу переводить его по частям, поскольку слышно содержательную преамбулу. В современной социальной аналитике существует проблема, что принимать за так называемые социальные факты, совокупность которых образует предмет социальной аналитики. Yeah. Если можно, попроще слова. У нас нет аспирантский семинар, то есть такой инклюзивный, да? Социальный факт — это то, чем занимается социальная аналитика. Эта проблема возникает, поскольку, не будучи в эпицентре событий, мы становимся жертвами информационной войны. И в этом смысле я, допустим, не эксперт социальной аналитики, но хочу сконструировать себе адекватную картину происходящего, не стать при этом жертвой информационной войны. И могу ли я опираться в таком случае и принимать за социальные факты, например, содержание YouTube-канала моей подруги, которая была очевидцем крупномасштабных беспорядков в Каракасе и в Венесуэле. И
могу ли я принимать вот содержимое ее YouTube-канала, содержимое ее Твиттера за социальные факты? Can, for example, she treats as social facts that happens in the world, for example, the content on the YouTube channel of her friend, who witnessed some Это, как вы понимаете, это просто пример. Речь идет о том, что в целом Okay. конкретно. All right. I don't know if I got it right. So it's about the risk of manipulation or risk of... Вы имеете в виду риск стать жертвой манипуляции? Я имею в виду, что когда я занимаю какую-то теоретическую позицию, передо мной встает выбор, что принимать за социальный факт. Могу ли я за социальный факт принимать содержимое YouTube-каналов, там, каких-то очевидцев, каких-то событий? Могла бы уточнить, под социальным фактом вы подразумеваете то, что произошло в действительности? Вот это как бы вопрос. Это то, что образует мой вопрос. Что я могу принимать за социальный факт и анализировать? What can be treated as a social factor and analyzed? So things that are provided by some social media. Честно говоря, как я понимаю ваш вопрос, вопрос в том, что не в социальном факте, а в материале исследования. То есть можете ли вы это использовать в исследовании? Okay. So when you are researching something, if what can you take as a sample for your research, or what you should skip because it can be an element of the information war? Or information war. War, yeah. Or potential of manipulation. So what can you Analyze analyze in for instance, if this is put up by someone just fake but not real, just all right, but I don't know. It's a matter of sampling, right? I mean, you obviously study things that you know from several people by referral, so-called, that they are true things, right? I mean, actually, in the kind of social media architecture, there is an inbuilt method, which is the popularity feature of social media. Liking, sharing is obviously often a way to certify things, right? We know that also false news gets circulated via social media, such as whatever, a new dinosaur has been cloned or whatever. Yeah, but actually, often it's quite interesting now that there is this kind of crowd filtering of things that is conducted by social media. So, I mean, in my perspective, I mean, with the kind of analysis I apply is a discursive analysis, is a cultural analysis. So I just take a kind of the overall system and some examples of that system, right? So it's not one singular manifestation of that, but it's, for example, all these corporate logos, right? I mean, what is happening there? You start from a kind of surprise, and then you go and look what it means. В социальных сетях, в социальных медиа, в цифровых медиа существует такая вещь, как, например, лайки, как то, на что ссылается большое количество людей, то, что называется явление краудфилтеринг, когда много людей ссылаются на один и тот же предмет, когда одно и то же явление проходит несколько фильтров, приходит к нам из нескольких источников, вполне возможно, что мы можем такому мнению доверять, что это не отдельный вброс, изолированный вброс. Вопрос непростой. Давайте, может быть, двигаться дальше. То есть, как бы, понятно. Если, может быть, что-то вы хотели бы уточнить, то, может быть, уточните еще позже, после мероприятия. Спасибо. Меня зовут Виталий, и вот вы говорили во многом, что социальные сети микрофон ближе. становятся для протеста инструментом для мобилизации людей, которые хотят с чем-либо не согласны. И у меня, собственно говоря, два вопроса, связанных с этим пунктом. Первое. Во второй половине 20 века, мы, собственно говоря, в 21 веке, там многие говорят о том, что система партий в политике, она немного устарела. И хотелось бы уточнить, как новые медиа, какие коррективы внесли в организацию политической жизни. То есть, действительно ли горизонтальная иерархия наблюдается у нас для более узких групп политических активистов? Это первый вопрос. И второй вопрос, соответственно,
Может быть, давайте перейдем к первому. В целом вопрос был, наверное, по одному вопросу от человека. Если можно как-то покороче второй. Кто хотел бы задать следующий вопрос? Там был. Very good question. Мне очень нравится ваш вопрос. И вторая часть вопроса, то есть получается, что огромное количество людей мобилизуется, включается в политический процесс, но вместе с тем не очень понятно, то есть шла речь о том, что нет каких-то конкретных политических требований. Есть ли, может быть, какие-то примеры, когда в социальных сетях получилось конкретизировать политические требования, возможно, консолидировать какие-то политические требования этой большой аудитории, которая была мобилизована через социальные сети? So many people are mobilized through digital media, but usually their protest, their claims are not that strictly articulated. Can you provide some examples where these political claims, their demands, their needs were articulated using social media, digital media? Yeah. All right. For a start, I think I really like this question about, basically what is the future of the party system? Are parties going to disappear because of digital media? I mean, I don't think that is the case. Right? I don't think that is the case. Actually, we are seeing new digital parties on the back of new digital movements, right? С точки зрения Паоло, это очень интересный вопрос по поводу политических партий и цифровых медиа. Вряд ли политические партии исчезнут скорее под воздействием цифровых медиа. Скорее всего, мы придем к тому, что у нас будут цифровые партии, которые будут стоять в качестве организаторов определенных протестных движений или каких-либо групп, которые собираются посредством цифровых медиа. For example, Podemos in Spain is making a heavy use of digital media for internal consultation to recreate forms of grassroots participation. The base, what once upon a time was called the base of parties. The same thing happens with the 5-star movement in Italy. Примером того может быть один из испанских политиков, который достаточно широко использует интернет в качестве для интернет-консультаций, для общения с аудиторией. Кроме того, существует похожая партия в Италии, Five Stars, которая точно так же широко использует цифровые медиа. So what these parties are trying to do is to find a new blueprint of political participation that can match contemporary social conditions, which are not the social conditions of an industrial society. Таким образом, эти партии пытаются найти новую схему, новую парадигму, в рамках которых они будут работать со своими потенциальными избирателями. Потому что очевидно, что используемые ранее средства не подходят для современного общества. These are conditions in which labor is extremely dispersed and in which people are very individualized, right? So you cannot apply the same format of the industrial party with a branch and people having meetings in the party, in the party branch, because that just doesn't match how people live in 2015. Партии больше не могут использовать тот принцип, которым они руководствовались партии в индустриальном обществе. Люди становятся более изолированы друг от друга, более индивидуализированы, и они работают в разных местах, и поэтому собрание, допустим, партии или какого-либо ячейки партии достаточно осложнено сегодня. И такой способ партийных собраний, например, или партийной активности, которая существовала ранее, неприемлем для современного общества. As for the question as to whether social media are horizontal, I don't think that they are. I mean, they are hierarchical. They are polycentric rather than monocentric. So you tend to have more of a plurality of leadership centers and a bit more fluidity than you would have otherwise, but that doesn't mean the elimination of leadership, of hierarchy.
Вы упоминали горизонтальный уровень интернет-сообществ, дигитальных медиа. С точки зрения Паоло, он бы не сказал, что существующие протестные движения в дигитальных медиа, они горизонтальные, они в большей степени вертикальные. Скажем так, для них характерна будет большая гибкость, большее количество центров, то есть будет больше, чем один центр, однако они точно так же являются достаточно иерархичными. So possibly rather than horizontality, which is a term that many people use both in political movements, anarchist or libertarian, and on social media, to say that it is a kind of horizontal space where everybody is equal, possibly the term that is better is circularity. There is an intense feedback loop between leadership and the base, between followers and followed, between leaders and led. Несмотря на то, что и анархисты, как и анархисты, достаточно часто в цифровых медиа используется именно понятие горизонтальности, о том, что все равны. С точки зрения Паоло, для цифровых медиа очень характерно понятие информационной петли, когда есть определенная связь между тем, кто следует впереди и за кем следует. Пожалуйста, следующий вопрос. Добрый вечер, меня зовут Юрий. Мне понравилась часть, в которой вы сравнивали интернет с фабрикой, но мне показалось, что совсем корректно не было раскрыто. Мне кажется, если такое сравнение проводить, то в первую очередь нужно понимать, что рабочие на фабрике собираются не для того, чтобы просто устроить бунт, а для того, чтобы захватить средства производства, фактически саму фабрику. И в этом смысле активисты, которые работают через интернет, должны более широко посмотреть на проблему и поставить целью захвата интернета вообще. И отсюда вытекает еще один, собственно, суть вопроса в том, что не кажется ли вам, что до тех пор, пока вот эти цели не будут поставлены и не будут озвучены, не выйдут в такое широкое поле, ну, наверное, все протесты через интернет это будет такой спектакль в боровском понимании. А можно уточнить, цели какие будут? Ну, захват интернета. Захват интернета? Да. И есть следующий вопрос. По одному и по частям. All right. Yeah. I don't know what. I mean, there are different political perspectives there that can be discussed in terms of kind of political trajectory. I mean, first on the point between the parallelism between the internet and as a factory. I mean, that's been done by Trebor Scholz, a kind of famous internet theorist. So it's not kind of just my own theorizing. There's a number of people who have theorized that in line with the autonomist theories that basically the city is the factory. I mean, society at large is a factory. You know. I mean, once upon a time, production was concentrated in one place. There was the central production. Now it's everywhere. Yeah. Паоло замечает, что, скажем так, проведение такой параллели это как бы не его личное изобретение, это несколько достаточно известных теоретиков считают именно так. С той точки зрения сравнения интернета с фабрикой, очень часто вещи сравниваются с фабрикой, о том, что, скажем, город это фабрика, общество, в принципе, фабрика. So I don't know what, I mean, based on that, what would be the political solution? I think that, you know, I don't think that the internet should be completely nationalized. I mean, people like Morozov have proposed to nationalize the data centers or to socialize the data centers, right? I mean, those proposals are a provocation that might be shows something that is true. I mean, that we need to put under control companies like Amazon, Google, and Facebook, and so on. Например, некоторые
предполагает, что необходимо национализировать интернет. Это к вопросу о том, что необходимо распространить власть над интернетом. Например, Морозов, который вы упоминали, господин Морозов, который вы упоминали ранее, предлагает национализировать дата-центры. Есть другой вариант распространения развития таких идей, как и национализация компаний, так или иначе связанных с интернетом, которые оказывают услуги, и часть их услуг так или иначе связаны с интернетом, как, к примеру, Amazon. Yes, I mean, personally, I might be a bit flying low, but I really don't envisage a world with no capitalism and with no corporations. I think that it would be already a great achievement to have more social guarantees, more public guarantees, but first and foremost to get companies as Amazon and Google and Facebook to pay their taxes as they should. I mean, these already, which is a quite social democratic policy, this already would be a huge change from where we are. Однако Паоло не сторонник таких радикальных идей. Вполне возможно, что будет чем говорить о том, что необходимо национализировать производство, национализировать компании, так или иначе связанные с интернетом, вполне возможно будет достаточно заставить такие большие компании, как Facebook, Google, платить те налоги, которые они платят сейчас. То есть мир без капитализма, без капиталистических проявлений вполне может оказаться не тем миром, в котором нам было бы хотелось жить. But how Marxist is that? To see the world as still with corporations. Насколько это по-марксистски вы думаете о мире, будущем с корпорациями и так далее? I think, Marxists as Eric Hobsbawm, kind of serious analysts as Eric Hobsbawm have said that ultimately economy is always a mixed economy, right? I mean, even in certain respects, I mean, capitalist countries also, especially under social capitalism, have always been mixed economies, yeah? So I think we tried state socialism, right? All the corporations under So neither corporate capitalism works because conditions for people are getting worse and worse. The 1% is getting richer and richer, the 99% is getting poorer and poorer. But I mean, I don't think that basically, I don't believe in communism personally. I mean, I don't think that is the solution. What I believe is a kind of radical democracy, a social democracy in which there is large room for cooperatives, public enterprises, right? But there is also some degree of freedom of enterprise. Yeah. С точки зрения, насколько все это по-капиталистски, во-первых, существует, с точки зрения, насколько это все по-марксистски, существуют разные виды капитализма, существует социальный капитализм, и то, насколько государство владеет различными компаниями, также различается, насколько в государстве свободы дается частному капиталу. Так как сегодня, наверное, нельзя сказать, что существует где-то капитализм в чистом виде, потому что, скажем, государственный капитализм уже пробовали, он не пошел, капитализм больших корпораций тоже не пошел, потому что 1% богатей, 99% людей живут все хуже и хуже. И Паоло лично не верит в коммунизм, а скорее верит в то общество, где существует и определенная свобода капитала, но и различные другие типы организаций общества и экономики, экономической деятельности. Ну что, нам нужно уже закругляться, и у нас вот есть время для одного последнего короткого вопроса. Может быть, твой. Там вот у Юрия еще, но я сказал короткие вопросы. Давайте 5 слов по вопросу. What do you think about the role of social media in dislocating, protest topics, right? So, for example, even in this lecture, right, you speak more about global context and about global context. Мой вопрос очень короткий. Роль социальных медиа в дислокировании, делании субъекта протеста более глобальным, он забывает о своих локальных проблемах, вот например, вы хотите говорить о нашей локальной проблеме, да, вы это сами, да, вы больше поговорили.
что вот такое, что когда там по этому тексту, когда объяснили, говорят, никогда не говорит про локальный контекст. Ну, то есть говорит про глобальный, про какой-то табли, там, или еще это-нибудь, не будет внимания, если слушать. Ну, просто такой вопрос. So does, when you just speak about protest in globally, does it mean that you take attention from local protests? I'm not sure. I mean, I don't think that two scales are exclusive, right? I mean, we are in a global world. I mean, if we use the internet is global. We use whatever, many things are global. We are in the same. Yet we are local. I'm Italian. I eat pasta because I come from Italy. You eat blini because you come from Belarus, right? So I don't think that it's two different things. It's two scales. So obviously, political phenomena are global in that they traverse different countries. Yeah. Yet at the same time, each country has its own specificities, different ways in which people think, different conditions. Yeah. So I don't think it's really. С точки зрения Паоло, глобальные протесты никоим образом не отрицают локальные протесты. Мы все живем в глобальном мире, и в этом глобальном мире существуют определенные протесты, однако в определенных странах эти же протесты происходят, и у них просто есть какая-то локальная специфика. Поэтому с его точки зрения нельзя противоставлять одно другому.